waye kwaniriza nnyo nate n'okusinga bwe gwali gubadde. Alia omwaka nga gutandika emabegako nabagamba this is a new year and we have many new topics. I tell you, things are going to be very interesting this year. Teweewuunya njogera luzungu naye nja kukubuulira lwaki mu maaso awo. Emabegako awo mujjukira si mabegako nnyo emyaka mitono egiyise mu 2007 muyimbi Paul Kafeero yagenda n'awumula emirimu gy'ensi eno. Naye yali anaatera okukuza emyaka kumpi ya 20 ng'aweereza mu mulimu guno ogw'okuyimba naddala ennyimba ez'akadongo kamu. Yabitandikayo mu 1978 awo bwe watyo. Gye yakulira eyo emirimu gye yakola waliwo abantu abatuyambyeko okututegeeza ne babiteeka ne mu buwandiike. Olwaleero nina omu ku bantu bano ate nga yakola nnyo ne Paul Kafeero bwe yali akyali mulamu ne batuuka n'okuyimbako bonna ne bakola ebintu bingi nnyo wano mu Uganda. Nina Dr. Catherine Barrett Gaines anava ku University of Maryland. Ndi mutuufu? University of Maryland? Mutuufu. Nsanyusa okulaba. Webale ssebo. Kale nnyabo. Emirimu gigenda gitya? Kirungi. Abantu bakumanyi nga omwana w'omuzungu. Yeah, bampita omwana w'omuzungu. Why that name? Kubanga ennyimba wayimbanga ne Paul. Ye omwana w'omuzungu. Ye yakikutuuma. Is he the one who named you omwana w'omuzungu? Lwaki? Naye yayiiya ennyimba before twasanga. Before seeing you? Yeah. Okay. Oluyimba lw'omwana w'omuzungu lwayimba it was about you? No, he didn't know me. Really? Yeah, he just created it out of his head. Yakirowooza bulowooza yali tannaba kusanga. Yayiiya. Mwesanga wa? Mwakola amawulire wano. You made news. Yeah. Mwasinkana, where did you meet? Nakivubo Stadium. Right. Omanyi mu Uganda tulina brokers. Brokers be bano ng'abamayumba ne poloti. Yaha. Kayungirizi, we call them kayungirizi, yes. Kayungirizi, it's a tough word. Yeah. Kayungirizi? Kayungirizi. Broker. So, tulina... They are brokers for Bazungu? Bazungu, yeah. Really? Not con artists, but real brokers? No, they're con artists, yeah, absolutely. They must be. They were. But what happened was, yayiiya omwana w'omuzungu, yatandika kuyimba ku stage omwana w'omuzungu. The audience batandika ku demanding omwana w'omuzungu kubanga aliwa mutulage aliwa. So yatandika kutambula ne omwala like mwala nga alinga muzungu afukasi watyawo. They bateka mu wig. Yeah. But the audience nga byakiwani. Audience said bichupuli omuzungu bichupuli. They wanted the real muzungu. Tuyagala muzungu dala. So these brokers chick kayungirizi. The kayungirizi baze kutesa mu Kafeero. He said tujakuleta muzungu. Really? He said okay, later. But for purposes of acting this role of omwana w'omuzungu on stage, that's what Kafeero wanted. He didn't necessarily want it himself. But these women... The other chichupuli was enough for him. He didn't care. Because the song was his song. I don't sing it. He sings it. So they got a muzungu. She was a British... They got a muzungu. They had her booked to come to... They booked, ewa Kafeero. No, not a Kafeero, but the show, Nachivuo. Okay. Babade bakola show ne Sematimba. Peter, yes. Not Sematimba. Sebata. Oh, Fred Sebata. Sebata abade another kadongo artist. Abade ayimba Dolly and was that Dolly. Dolly omwana. So they were competing. Omwana w'omuzungu ne Dolly. So these brokers said, tujakuleta omuzungu dala. Osobola okulwanyisa Sebata, you know. Ngoina. Yeah. So, but the problem, okay, they booked her. But then she went. The girl didn't show up. She disappeared. Oh. So on the day of the show, this was October 25th, 1998. October 25, 1998. So now, what to do? Tebalina muzungu, the other one has gone. Again. So now,
Some brokers now start to look for you. They jumped in a vehicle and drove around Kampala looking for mzungu. looking for muzungu. Nambari ne mukwana gwange mu restaurant ku veranda outside bweru ya restaurant. Kampala Road. No, it was Gaba Road. Gaba, okay, Kansanga. So then they stopped and asked, would you go on stage? Just like that. They went through the server, the waiter. Tugambira omuzungu, we want to talk to her. So I said, of course, let's go. So it seems already walina interest in those bintu bya Africa. Mu Maryland osomesa ensibuko y'obuwangwa, cultural anthropology. No. Maryland na nsomesa ebyafayo bya Africa, ebyafayo history, okay. African history. Ebyafayo bya Africa. Yeah, but at that time, mbadi in Charlie Mu studies their doctorate. Wali okyasoma kufuna degree eyokusatu. Yeah. Okay. I was still in when he found me. Okay. Studying here, doing my research. Wali ku research. But I was already a performer, a comedian, actor, you know, so I was already there. And mbadi Tandika kuyiga Uganda. Wali otandise odoyiga. So ababroka babakugamba nti tugendeko gwe. Tugende. Bantwala mu kuna Chivubo under the stage. Yes. Then nayambula mu Gomez. Bajija wago wajigula. Who bought the busuti? They had it, costume, you know. They were good brokers then. No, not the brokers, the costume. They had a whole, yeah. Then they gave me some words to say. I think it was about wala. What's something like step off, omusaje wange, something like that. I don't know. Then we went to stage and Tandika. The whole audience just like they lost their mind. Their heads exploded. Balabye omwana w'omuzungu. Yeah. Dala. I actually thought that Kafero composed that song and recorded it. That's what I used to think. No. See what Charlie. Because you see, yali muyiya. He could just create from kumutwe. Yes. Just created that story. Very creative. Very creative. A genius, I told you. Yes. Ekitabo kino it's actually ensonga lwaki enkuyina olwaleero ku bench. Si kyangu okusanga bitabo bwe biti ebikwata ku muntu nga Munnayuganda. But I tell you, kino ekitabo tekiriiko value. Gy'oyinza kugamba nti, you know, it's this price. It's just a wonderful piece of work. Ekitabo abatulaba bakiyita One Little Guitar. Kadongo Kamu. That's Kadongo Kamu in Luganda. You coined this to mean Kadongo Kamu. Exactly. One little guitar is a Kadongo Che. He is also one little guitar. Right. Like Kafero was one little guitar. Right. So omutwe gw'ekitabo One Little Guitar, the words of Paul Job Kafero. Catherine Barrett Gaines, omwana w'omuzungu. So mu bigambo wano ebyomuwandiisi ebyanjula ogamba Kafero was a genius by any measure of that word. Mu Luganda ogamba otya genius? Genius y'omuntu omugezi omusufu. Omugezi omusufu. Yeah, kagezi munnyo muntu tali just mugezi naye asukkawo ate awo. Yes. So he was a genius by any measure of that word. But I fear that English is too poor a language to convey that to the reader. Naye ntya okukozesa oluzungu kubanga lunafu nnyo okuggusa kye njagala okwogera nti Kafero ddala yali mugezi. So the first day you saw this man, you were convinced that he's wanjawulo, he's different. Yeah, absolutely. The first time I saw him, he is different. Have you ever seen him? I saw him many times. Didn't you think something was different about him? Yeah, kuyiya kwe nange ne kaakati nkyakwewuunya nnyo. Ennyimba naddala engeri gye yakozesanga Oluganda n'okutuusa until today ngenda ne mbuuza abantu naye Kafero yali ayimba kiki ekyo. What's the meaning of that word? I'm just learning some of these words just now. How many years after his death? Quite many. Well, you have a lot of work kubanga ennyimba mitwalo mwenda. That makes sense in Luganda? 90. 90 kyenda. Kyenda. Ennyimba kyenda.
I was saying money, right? Sorry. ezo badde oyogera sente emitwalo 9 ziba sente Chenda. ennyimba 9 So ku album abiri mwemu yasembayo yali nsonda nnya. Right. So okuwandiika ekitabo kino kuliko emiko is pages bibiri mu how many are these kumpi 29 290 pages. Obuvumu ebigambo mu bya Oluganda ate mu Luzungu nga byevoonuddwa ne mu Luzungu. Ennyimba za Kafeero zonna ze yayimba zonna ziri mu kitabo kino. Kati omwana w'omuzungu asooka nannyonnyola Kafeero yaani mu peegi zino 1000 ezisooka n'ayogera ebyafaayo bye, oluvannyuma n'atandika okwogera ku nnyimba zino, buli luyimba ate ng'alukyusiza mu Luzungu. Ate twateekamu these covers ya jacket ya buteepu obwedda nga bwe bwabeeranga ndowooza bantu bajjukira bulungi. Kano bwe nkalaba nkajjukira. Twabugulanga wali ku paaka enkadde ewa Lusiini awo around there. So inspiration, it's a beautiful book, a beautiful nice content. Inspiration ekikwagaza okukola omulimu guno okijjawa, where do you get it from? Okay, when I was singing with him and traveling with him and moving around with him, I saw people looked at him when he performed. I don't know if you remember how people looked. They just mbajjukira nagendangayo mulaba ku kigunda kya Simba, just like mesmerized by him. And I would look at that and think, ayimbachi. Agambachi. You would see people getting excited. What is he saying? So I wanted to know. So I began to have someone translate each one. Olunaku luno olw'omusanga ba brokers bakayungulizi baliro bakutwala. It's a good story. Wamugamba ojja kukomawo. Did you tell him that I'll come back to perform? Sinze. After the show, they took me back home. In fact, mbali nabera Lunguja, Omanyi Lunguja, Namirembe Road. Yes, I know the place. From Namirembe Road, nacha yinze kuurira the crowd at Nachivubo. I was in my home listening to that crowd, still screaming about omwana womuzungu. I thought, that was an interesting day. One day. I thought, that was one interesting day, right? Then like 2 days later, bakomyewo. Ewange. I said, would you go on stage again? They said the other brokers again. Yeah. Ani abasasula, who was paying them? They were cheating Kafeero. So they were taking money from Kafeero, telling him it was me, but they didn't give me any money. So they were brokers. Finally, mwafuuka abali asasula nga 500,000 per show for me. emitwalo 5. Naye gwe nga tokwatako wadde. The brokers were taking them. Okyabalaba mwe bali mu Kampala. Have you seen them again? No, but to say. Babulawo dda bamala okukola ezaabwe. Ndowooza babeera bweru kati. Mu London oba. Yeah. Oluvannyuma finally mwafuuka ba mukwano nnyo ne Paul Kafeero. Yakuyinamu atya interest olwo lwatuuka n'agamba nti aha Catherine? Well, he was a very interesting person, very unusual. You know, in Uganda it's difficult to find someone who truly believes that Bantu, there's no difference between people. Tewali njao. Kizibu okusanga muna Uganda. Because here people are used to thinking there's some people are better than others. You know? Yeah, abantu yabalabanga kyenkanya as equal. But he said, Oli muntu, ndi muntu. I said, Dad, that's a very unusual person. Actually, he said, Oli bantu, ndi bantu. That's what he said. Yeah. Or in English. You are a person, you are people, we are people. Tewali kitugana to do what we want. Yeah. Walina omusajja simanyi ebiseera ebyo. What? Mu US. Mu US walina boyfriend? Yeah, I did. N'omuleka? That's funny.
teyakunyiigira didn't you? No contest. Right. Wale kafeera akusanyudde and that's it. What does he say in the song? Omukunjo omulunjo muto. Omusinga abasajja bonna. That's what he sings, yeah. Right. Kafeero bw'afa mu 2007 wajja wayiseewo ennaku I think 4 days after his death. Yeah. Nosuubiza okukola ebintu bingi projects olina gye wagamba gye wali ogenda okutandika Paul Kafeero Foundation. Yeah, tulina kati Kafeero Foundation. Yeah, natandika. It's registered. Kiki kyemukola? This. Okay, Kafeero Foundation. Oyagala kumanyi Yeah, right now. You want to understand Kafeero Foundation? That's me. I'm Kafeero Foundation. That's it. It's me. I'm the only one. I'm the Kafeero Foundation. Ndi right. Kafeero Foundation. Abana bocha abawuliza. Yeah, abana na Schwarzenegger and Simon Peter. There we were trying to do something together. But bachali mu abantu bali bambuuza waliwo omukwano gwaye gwe nawone ku kitabo kino ennaku ezo ng'asomamu ngambuuza abaana be batuuma Schwarzenegger Kafeero. Catherine yabazaala? No, sinze. Okay. Gwe ne Kafeero you didn't have? Temwalina mwana? Right. Tugenda kukoma weyongera oyogere ku kitabo kino kubanga kutuwaye nfunye omukisa nti mbadde sifunangayo ekitabo kibuulirwa abantu mu butongole. Kuba ebitabo bulijjo abawandiisi b'enkyazi ebitabo byabwe bimanyiddwa naye tujja ne twongera ne tulambulula we talk about this and that about their books but yours is new abakakiraba kati baakakiraba. I think there's nothing like it in Uganda. Leero ndowooza yetuwaye ate at the same time book launch. Yeah. Kati komewo otandikirawo. Tugenda maaso ne tuwaye nine Catherine Barrett Gaines omwana w'omuzungu tovaawo.